எல்லாருக்கும் ஹாய். நம்ம நெக்ஸ்ட்டு அந்த கிராக்கோட பொண்ணு செரீஸ்க்கான விஷனை பண்ண போகிறோம். ஸோ அவள் வந்து இன்னொரு ஊருக்கு போயிருப்பான், அங்கே வந்து ஒரு கேர்ஸ் லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ அந்த மிஷன் தான் இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். எங்கே போகணும்? ஆஸ்க் உடார்லிக். ஓகே, நான் இருக்கிற மேப்பை காட்டுறேன். ஸோ இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டேன். உடார்லிக் ஓகே, எனக்கு பேர்லாம் வாயில் வர மாட்டேங்குது எனக்கு. எங்கடா டோரை வச்சுருக்கீங்க? லாங் ஹவுஸ் மாதிரி இருக்குது, ஆனால் பிரிக்ஸ்லேயும் இருக்குது. கண்டுபிடிச்சேன். We'll be done in a moment. And then a giant sea snake swam up and bit my arm off. The gods have spoken. A sacrifice is needed. To my mind, it's about you defeating a snake, yeah. No, they demand a sacrifice. I'm sure of it. It's time. We must wait for a clearer sign. At least till இவனை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி I இருக்கு. don't need no more signs. பேரனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண கிழவனா? மூக்கு பயங்கரமாக இருக்கு. Looking for Ceres. Heard she stayed here. Onkrate's daughter. Aye, she was here. Where is she now? What? Ceres. Where's Ceres? Dunno. Enough of the questions. எங்கன்னு கேட்டால் எஸ்கேப் ஆயிட்டான். I'm looking for Ceres. Any idea where she might be? I hope she's gone to the village. It's been a time since she visited. She wished to speak to our folk, But? I worry she might have gone to Jarl Udalric's old family home, though I tried to dissuade her. Clan Brockvar have something to hide from the Onkrate? No, it's not that. The house is a strange place. Many believe it haunted. Great. I love haunted houses. But why would Ceres go there? Before she left, she had a long talk with the Jarl. Seems she wanted to help him. With what? Forgive me. I must go to him. A promising start. Remember when that storm caught us in Ald's Bay? Aye, like it were yesterday. அந்த பொண்ணு வந்து இவரோட ஃபேமிலி ஹவுஸ்க்கு போயிருக்கோம். ஸோ அது வந்து ஹாண்டட் ஹவுஸ். The gods directed him. He said their voice commanded him to dive into the maelstrom. Too bad they didn't protect him from harm. Cut his shoulder to the bone. ஸோ இப்படி தான் நான் வந்தேன். யூஸ்ஃபுல்லாக எதுவும் வச்சுருக்க மாட்டீங்களா? வீடு மட்டும் பெருசாக இருக்குது. தூக்கம் இவனுக்கு. அந்த இடத்துல டோர் ஓப்பன் ஆகுமான்னு தெரியல, செக் பண்ணு. Last night was... What are you witchers? விக்கல் வருதா? தண்ணி குடிச்சிட்டு வா, ஓடிப்போம். Head gone grey, but still gallivanting about with his sword. ஓகே, இங்கே பக்கத்தில் தான் நம்ம போகணும். ஓகே, இங்கே அப்படியே போயிடுறேன்.
இன்னும் நிறைய தண்ணி குடி வைக்கல் போயிடும். தள்ள மாட்டீங்க, நாங்கள் தான் வழி தரணும். வந்து தொலாம். நிறைய தண்ணி குடிச்சிட்டு பேசாமல் படுத்துவங்க, வைக்கல் போயிடும். ஓகே, இந்த கடைக்காரங்கிட்ட போய் கார்ட்ஸ் செக் பண்ணுவோம். You're a stranger. What? I don't know where you're from. Show me what you have in stock. ஓகே, என்கிட்ட கார்ட்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் மொக்க கார்டாக இருக்கலாம். ஆமாம், மொக்க கார்டு. The Brockvar clan. Can you tell me about it? We from the Brockvar clan are masters of the sea, bred and born to the water. Thought everyone in Skellige spent a lot of time in the water. They think so too. But all they do is skim the top of it in their long ships, all wrapped up in heavy furs. From time to time, the wind blows a bit of spray from the oars in their faces. That's their only contact with water. Whereas our boys, as soon as they can walk, dive off cliffs into the very depths of the sea. Take care. ஓகே, நம்ம இப்போ இங்கே போய் ரீச் ஆகணும். ஓகே, அப்படியே வெளியே ஓடு. Horse. Flower in the garden. ஓகே, நம்ம இங்கே தான் போகணும். சரி, வந்து இந்த ஊரில் ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்துச்சு, அங்கே தான் இருக்கணும். ஆனால் எனிஃபரை வந்து அங்கே போய் பார்க்க விடல. ஸோ இந்த கிராக் அண்ட் கிரேட் பேர் எனக்கு கரெக்டாக தெரில. அந்த கிராக்குக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணால் ஒருவேளை அவன் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான். அவரோட 2 பிள்ளைங்களுக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அவனோட பையனுக்கு ஆல்ரெடி ஹெல்ப் பண்ணிட்டோம். இப்போ பொண்ணுக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அவள் வந்து இந்த ஹாண்டட் ஹவுஸ்க்கு போயிருப்பாள். ஸோ இங்கே ஒரு கர்ஸை லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்மக்கிட்ட தேவையான ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கா? இல்லை. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், சீக்கிரமாக ஒரு மெடிடேட் போட்டுட்டு உள்ளே போகிறேன். Fresh footprint. Sam could be seriously ill. ஓகே, அடிபட்டு கிடக்குறா. Passed out. Gotta get her out of here. What happened? Where am I? Oh, my head. Pain's just awful. Got hit with something heavy. Geralt, why are you here? Came to look for you. Croc's worried. ஓகே, Taking you கிராக். home. அவன் பேர் I கிராக். won't go until I help Ulrich. உல்ரிக். Where's the sword? I've got to go back. You're not going anywhere. I carried you out of there a moment ago half dead. I have to. You have to tell me what's going on. So what's this sword all about? It's Brockvar, the ancestral sword of Udalric's clan. I needed to lift the curse that holds Udalric. A curse? Long story. Years ago, Udalric and his little brother butted heads over the sword. As custom has it, the clan's sword should go to the firstborn son, Udalric. But his father gave Brockvar to his little brother, Aki. Serious insult in these lands. Serious enough for Udalric to break a sacred law here in Skellige. He openly questioned his father's decision. Guessing the old Jarl couldn't let it pass. They chained Udalric to a pile, up to his waist in the sea. Spent 3 days like that. When his punishment ended, he and Aki sailed out to fish. Got a feeling this trip didn't end happily. Your feeling's right. There was an accident. A storm broke out and Aki fell overboard.
Udalric had his hands full with the sales. Didn't hear his brother until it was too late. Didn't hear, or didn't want to hear? Some folk on the Isle had the same doubt, but none would mention it aloud. ஓகே, இந்த ஊருக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பையன், ஆனால் செகண்ட் பையனுக்கு அவங்க அப்பா ஸ்வாடை கொடுத்துட்டாங்க. நார்மலாக ஃபஸ்ட்டு பையனுக்கு தான் கொடுக்கணுமா. ஸோ ஆனால் அதனால ஊழ்ரிக்கு வந்து ஓப்பனாகவே அவங்க அப்பாவை எதிர்த்துருக்கான். ஸோ அதுக்கு பனிஷ்மெண்ட்டாக அவனை கடலில் ஏதோ கட்டி வச்சுருக்காங்க 3 நாள். ஸோ அந்த 3 நாளுக்கு அப்புறம் இந்த அண்ணன் தம்பியும் கடலுக்கு போகும்போது ஒரு புயல் வந்து தம்பி வந்து கடலுக்குள்ளே விழுந்திருக்கான். ஸோ அதுக்கப்புறம் அவனை காணோம். ஸோ என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. ஸோ மீதி கதையை What கேட்போம். did you plan to do with the sword? I thought Aki's ghost would want it back. The brother's ghost? Long as I remember, folk have said Udalric's the chosen one. The one the gods speak to. I believed it once. But now, considering ஓகே, அந்த செத்து போன தம்பியோட ஆவி தான் இப்போது இங்கே பிரச்சனை பண்ணது போல். அவனுக்கு அந்த ஸ்வாடு தேவை போல், ஊழ்ரிக்கோட ஸ்வாடை. So you believe Aki's getting his revenge, because Udalric let him die? I've talked to Yort. I think we've to give Brockvar to Aki. And Not a bad idea, on condition it's a what's that? Aki drowned at sea, said so yourself. But the ghost haunts this house. Aki and Udalric both lived here. Maybe that's why. Thanks for your help, Geralt. But I've got to get the sword. Out of the question. I'll get it. Really? Thanks. No chance. You're weak. Might pass out again along the way. Wait here, we'll go together. Find the sword named Brockvar. எங்கே போய் தேடுவேன். ஓகே, இந்த இடத்துல அண்டர் கிரவுண்ட் இருக்கு. ஓகே, அங்கே ஒரு செல்லரோட ஓப்பனிங் இருக்குது. ப்ளஸ் எனக்கு பயங்கரமான சவுண்ட்லாம் கேட்குது. விச்சரோட சென்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அவனுக்கு நிறைய விஷயங்கள்லாம் காது கேட்கும். கீ, செல்லரோட கீ. எனக்கு இந்த சின்ன வயசுலேருந்தே செல்லர்னால் பயம். ஏன்னா சின்ன வயசில் ரொம்ப பயமான மூவி வந்து ஈவில் டெட்டு. அதில் இந்த மாதிரி தான் ஒரு செல்லருக்குள்ளே தான் பேயெல்லாம் இருக்கும். அங்கே தான் அந்த டேப்பெல்லாம் இருக்கும். அப்புறம் ஒரு பேயும் அந்த செல்லர்லேருந்து அடிக்கடி தட்டிகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுலேருந்து எனக்கு செல்லர் டஞ்சன் இதெல்லாம்னாலே கொஞ்சம் பயம். செல்லருக்குள்ளே போகும். ஐயோ, எனக்கு பயமாக இருக்குது. கருப்பாக வருது. ஏன் இவ்வளோ இருட்டாக இருக்குது? விளக்க கொளுத்தா? கொளுத்து. தண்ணி ஏதோ கொட்டுற மாதிரி சவுண்ட் வந்துட்டே இருக்குது. இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குது. நம்மளை மாதிரி ஆளுங்களுக்கு தான் இங்கே வச்சுருக்காங்க. ஏதோ தண்ணி கொட்டுது. அது லாஸ்ட்டாக போகிறேன். என்ன? What is this about? பூச்சாண்டி காட்டுறீங்களா? இதுக்கெல்லாம் பயப்பட மாட்டேன். ஓடிடுறா. எங்கடா டோரு? வெளியே ஓடு. So, did you find the sword? I found it. Let's go. After you, then. You and my da, you were mates once, right? Hope we still are. But, well, I heard you fell out over something. Or someone. Talking about that story with Yennefer? Long time ago, that. In fact, that was before Grog பால் met the கிடச்சது woman who'd be மீட்டு your இல்லை. mother. That you and Yennefer had already met? Things were never cut and dried with Yen. What is it about her? What is it that draws you? Dunno. Maybe, it's because I've never chosen comfort and ease, the calm and the quiet. டேய், உனக்கு ஆயுள் கட்டிடா. டே ஆடு.
ஐயோ இவனுங்க வேற காட்ஸை கூப்பிட்றானுங்க. Tell a trout from a char. டேய் ஒன்றும் இல்லைடா, ஆடுறா ஆடு. I could have married a continental man. கடல் கூப்பிட்டு போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவன் செத்து போன இடத்துல. எனக்கு தெரியல, பார்க்கலாம். கோ டு உடல் சே ஓகே. அந்த உயிரோடு இருக்கிற நம்ம போகிறோம். அவன் பேர் வாயிலே வர மாட்டேங்குது. Where's Jennifer? Don't know. Why do you ask? I just wonder why she let you come here alone. What do you mean, let me? Nothing. Not a thing. Just got the impression she doesn't like to let you out of her sight. Look, there they are. Hardly bright out here. Ulvik. Stings the eyes. The fresh air will do you good. The gods won't be pleased. Jarl, our guests, remember. Couldn't help overhearing your conversation. No worries. It's no secret. All in the Isles know Jarl Udalric hears the voices of the gods. These voices you hear. The gods, their voices. It's not the gods. Watch your words, foreigner. You're in Skelliger, our land, and we revere the gods here. If you weren't on Cright's guest... Jarl, the Witcher surely meant no offense. Let us hear what he has to say. More likely this is somehow related to your dead brother. I told Geralt of Aki. பேரனோட ஊரில் இருந்த பில்லர் மாதிரியே That இந்த the gods கிழமை are இருக்கான். angry at you, yet he's the reason. That's why you have to apologize to Aki himself. I didn't want to. Aki fell in the water. The gods will be angry. Let me help you, and I promise to do everything I can to keep from angering the gods. Heed the Witcher, Jarl. Make amends to Aki and you'll surely please the gods. ஓகே, இந்த வயசானவருக்கு கொஞ்சம் அறிவு இருக்கு. What would you have me do? Remember where Aki fell in the water? Near the Isle's eastern end, by the mouth of the bay. Current had swept us towards Ullula's Needle. It's a dangerous spot. Treacherous eddies swallow a handful of sailors each சில year. இடத்துல We need கடலில் to sail வந்து there. Aki's ghost won't rest until கடலோட Rockfar's return உள்ள to his remains. தண்ணிக்குள்ளே வந்து ஒரு No, no, ஒழுக்கு no. இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஆளுங்களை இழுத்துட்டு போயிடும். Gods, they'll be வெளியில் angry. டாப்பில் பார்த்தா I எதுவுமே feel it. தெரியாது. Fear not, Jarl. ஸோ The gods love you. வாட்டர் And they கரண்ட்னு love சொல்லுவாங்க. Aki. Surely they இந்த want this. ஃப்ளோ வந்து கீழே தான் இருக்கும், Maybe மேலே I can தெரியாது. sail there. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல ஆளுங்க The போகும்போது sword should be returned. இழுத்துட்டு போயிடும். That's what matters. Makes no difference by whose hand. What do I look for? Did Aki have anything that'll help me recognize him? Something he was wearing that could survive all this time underwater? Aye. Our clan ring. That ought to be enough. I'm off. ஓகே, place the broke car near Aki's bones. இங்கே போகணும். தனியாக போனோமா? அந்த பொண்ணு வரவே இல்லை பாருங்கள், செல்ஃபிஷுங்க எல்லாமே. அவளுக்காக தான் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுறோம். நமக்கும் இருக்குது தேவை. டிஸ்கவுன் ட்ரௌனர்ஸ் இங்கே ஒரு ஹிடன் ட்ரெஷர் இருக்கு.
Round dead. ஓகே, இங்கே கூட ஒரு quest இருக்கு. நாட் ஒன்லி ஈகிள்ஸ் தேர். அப்புறமா இதை நம்ம மெயின் மிஷனை முடிச்சுட்டு வருவோம். ப்ளீஸ் உன்னோட போனை நான் எங்கே போய் தேடுவேன்? இங்கே இருக்க. நம்ம எங்கேயோ வைக்கத்தானே சொன்னாங்க. ஓகே, திடீர்னு நம்மளை திரும்ப போக சொல்கிறாங்க. எத்தனாவது நாள் மேலே போயிடுறான். What that accomplished, if anything. Time to see Udalric. ஓகே, இங்கேருந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த செகண்டரியை பண்ணிட்டு போவோம். அது ப்ரெஷர் ஹேண்ட் தானே? ஆமாம், இதுதான். Find the underwater treasure using Witcher sense. ஓகே, இது செத்து போனவனோட போன். இதை எங்கே போய் தேடுவேன்? எங்கேயுமே இருக்க மாட்டேங்குது. ஓகே, பொட்டி தெரியுது. அதில் எதுவும் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது. ஓகே, இப்போ நம்ம மெயின் கொஸ்ட்டுக்கு வருவோம். மெயினில் செகண்டரி தான். பொசஷன், ரிட்டர்ன் டு அந்த தடியா. ஓகே, ஓகே, இங்கே போகணும். ஓட்றா ஓட்றா. ஓகே, நம்மளோட திங்ஸ் ஏதோ டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. ஸ்வாட். ஓகே, இந்த மிஷன் முடிகிறது வரைக்கும் சண்டை இருக்காது. இந்த மிஷன் முடிச்சுட்டு போய் ரிப்பேர் பண்ணிடுறேன். என்ன சவுண்ட் அது? I never knew a man as brave. Clumsy sock. Why did What is this? Udalric? The voice has commanded him to poke out his eye. What? Why'd you do it? Such was the will of the gods.
A sacrifice for Aki. ஐயே ஏதோ வாய்ஸ் வந்து அவன் கண்ணை வந்து தூக்கி வெளியே போக சொல்லியிருக்கு. அதை அவன் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணியிருக்கான் போல. What did the gods want? Exactly. Do you remember? What did they tell you? They were angry. A voice said, "You vile wretch. You didn't help Aki, and now you failed to sail out to beg his forgiveness. Poke out your eye, suffer, and regret the evil you've wrought." When did the gods speak to you? Right after I left? Shortly after. Sleep came over me, so I lay down. 'Twas then they revealed their will to me. You always asleep when they speak to you? Always. What do you see then? Do they try to summon you anywhere specific? My old home. They command me to light torches, then speak from the shadows. The gods speak from the shadows, you said. Is that why you don't allow any lights in here? In my dreams, at times I see their form, when the torches burn bright. To see the gods is a great honor. Maybe with more light in your house, you'd see them when you're awake as well. Lesser men are unworthy. They cannot gaze upon their faces. The gods always demand you offer them your suffering? Only that pleases them, so they ask for more and more. ஓகே ஒரு கண்ணு தான் போயிருக்கு. The gods ever show you their form, or are they always just a shadow? Once, I steeled myself, gathered my courage, and in my dream made my torch burn bright. I saw a hazy figure sitting in shadow then. ஏதோ காட் வந்துலாம் இவங்ககிட்ட கேட்குற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஆனால் யாரோ இவனை ஏமாத்துற மாதிரி எனக்கு தெரியுது. I returned the sword, but nothing's changed. It's not his brother's ghost that haunts him, tortures him. What's wrong with him? Can we talk somewhere in private? The guest room. Come. ஓகே இவன் தம்பியோட ஆபி இவனை டார்ச்சர் பண்ணுற மாதிரி தெரியல. வேற ஏதோ. Well, know what it is? It's a Heim, a post-conjunction creature, very rare and very dangerous. It latches on to men who commit vile deeds. It feeds on their pain for years, fueling their guilty conscience. In the end, Heims force their victims to mutilate themselves. Sounds unpleasant. Any way to defeat it? Two methods that work, in theory. ஓகே கில்ட்டி கான்ஷியன்ஸில் இருக்கிறவங்க அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது தப்பு பண்ணவங்களோட அந்த பெயினில் ஃபீலில் அட்டாச்சாக இருக்கிற ஒரு பேய் தான் அது. விச்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டான். Witcher's bestiaries say you have to spend a night in the Heim's lair with the affected ஐம் individual. அது பேர். Haunted house, you mean? It's hardly cozy, but I wager you've slept in worse conditions. It's not about sleeping. You've got to draw the Heim out. It has to emerge from the shadows, show itself. Can't hurt it otherwise. And it's sure to give as good as it gets. You've seen Udalric. It won't be an easy fight. What's this other way? They say a Heim can be tricked. You have to pretend to do something horrible. Then it'll move on to you as its new victim. When it realizes it's been tricked, it'll be forced to leave. Great. Let's try it. Don't know anyone who's pulled it off. Maybe no one's thought up a trick that was good enough. I know you're doubtful, but we should at least try to find a way to trick the Heim. Might not be as simple as it seems. Besides, neither method's perfect. What do you mean? ஓகே இது வந்து துரத்துறது ரொம்ப கஷ்டம். ரெண்டு வழி இருக்குது. ஒன்று வந்து அந்த பேய் இருக்கிற வீட்டில் போய் ஹைமோட நெஸ்ட்டில் போய் தூங்கினா அது ஒரு வேளை ஷேடோலேருந்து வரும், அப்போ நம்ம அதை அடிக்கலாம்னு சொல்கிறோம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம இப்போ இவன் பண்ண தப்பை விட பெரிய தப்பு பண்ணால் அந்த நம்மக்கிட்ட அந்த பேய் வரும். அப்போ வந்து அது நம்ம உண்மையில் அந்த தப்பு பண்ணக்கூடாது, அந்த தப்பு பண்ண மாதிரி ட்ரிக் பண்ணி கூப்பிட்டு வர்றது. அது வரும்போது தப்பு பண்ண தெரியும்போது அது ஓடி போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஒரு வேளை இந்த ஊல்ரிக் செத்து போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. Udalric might not survive an entire night in the Heim's lair. ஓ அவன் தான் அங்கே போய் தூங்கணுமா? நல்லது.
Would it try to kill Udalric? No, that would mean losing its host. But Udalric could just expire. He's weak, and the house will summon painful memories. Whereas to the Heim, that'll be an opportunity. The more pain Heim the தான் அவன் Heim கடவுள்னு causes நினச்சிட்டு இருக்கான். Udalric, அவனோட the வாய்ஸில் stronger தான் it will கேட்குது. grow. And the more இப்போ இவனோட dangerous கண்ணையும் they will be கேட்டிருக்கேன். to you. And what about the other method? The Heim's a demon, and demons are notoriously hard to fool. Plus, the trickster can't know it's a trick. What? The Heim attacks those who have a guilty conscience, truly believe they committed a foul deed. The Heim strengthens their regret and feeds on it. Meaning, if the new host doesn't feel true sorrow, the Heim will sense that. Yes. So, for this to work, if either of us has an idea, we can't tell the other one about it. Exactly. Both methods seem risky, but I still think we should try the trick. Don't know that I'm convinced. Just please don't tell me you have to consult Yennefer on such things as well. If we fail to think of anything, we can always try the Witcher's way. What is it with you and Yennefer? Mentioned her several times already. Nothing. I've just noticed that you're often of one mind. Saying I'm henpecked. Not that you're especially different. Seems to happen to all men. Take a rowdy Skelliger, a brave knight, or a tough witcher. You all end up wrapped around some woman's finger. What can I say? So, shall we try tricking it first? Yeah, let's. Good decision. Haunted house. ஸோ ட்ரிக் பண்ணும்போது உண்மையிலே நமக்கு அந்த கில்ட்டி ஃபீல் இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா அது பேய் கண்டுபிடிச்சிடும். ஓகே. ஓ, No reason to delay. ரொம்ப ரிஸ்கியான ஒரு மிஷன் மாதிரி இருக்கு. நம்ம இல்லைன்னா இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணியிருப்பான்? ஓகே, ஸ்வாடை வந்து ரெடி பண்ணணும். தப்பா போட்டுட்டேனே, தப்பா போட்டுட்டேனே. Solid craftsmanship. Fitter must have been from the continent. An old bread hearth should still work. So long as carry. இங்கே ஏதாச்சும் வழி இருக்கான்னு தேட சொல்கிறாங்க அதை துரத்துறதுக்கு. சரியா சரி எப்படிங்க வந்தா? Siri. No, it's impossible. Damn it. Looking Something. to discourage me? Good. Means you're scared. ஓகே, விச்சரோட மைண்டில் வந்து விளாட ஆரம்பிச்சிருச்சு. அது பேய் தானே, அதுக்கு எல்லாமே தெரியும். Somebody could break their leg or their neck. Shattered. Udalric must have been scared of seeing the creature just behind him. இவங்க ரொம்ப ஹைப் ஏற்றுறானுங்க. 7 years of bad luck for the பயமுறுத்துறானா fool who இவன்? shattered this. அப்பா, எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக்காக வந்துருச்சு. இது நீயே பின்னாடி வா. An old cradle. Must have belonged to Udalric or Aki. Geralt, come! Think I've got an idea! மொத்தம் வரேன். எங்கே போகணும்? சே, எங்கே போனா? Geralt! Come up with anything? Yes, I have a plan. One that just might work. Can I get any details? You've got to wait for me here. I won't be long. Anything else? Said yourself, you can't know the details. So no, ஆமாம், nothing ஒருத்தவங்களோட else. ஃபீல் இன்னொருத்தவங்களுக்கு Simply gotta தெரியக்கூடாதுன்னு trust me. முன்னாடியே சொன்னாங்க. Hope you know what you're doing. So do I. So, can we start?
சரி ஓகே இவன் செத்துட்டானா நம்மளோட மிஷன் ஃபெயிலு. In the meantime, get a fire going in the oven. என்ன பிளான் வச்சுருக்கான்னு நமக்கு லாஸ்ட் வரைக்கும் தெரிய போகிறதில்ல. குழந்தை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாரா? Take him. You must put him in the oven. Trust me. Take care not to hurt the child. அவரோட குழந்தை தூக்கிட்டு வந்துச்சாங்களா? In the oven. Throw him in the oven. Wow. Happy. வந்துடுச்சு நம்மக்கிட்ட வருது. ஓகே அந்த குழந்தைய போட்ட கில்ட்டி ஃபீல் இப்போ விச்சருக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். இப்போ அவங்கக்கிட்ட தான் இருக்கும். வாவ் செம்மையாக இருக்குது. ஓகே பேய் இப்போ அவனை விட்டு போயிடுச்சு. இப்போ பேய் என்ன பண்ண போன்னு தெரில. The Witcher committed no crime. You'll find neither despair nor guilt here. Only shock and relief. You've been tricked. You must go. நமக்கு ஃபைட் இல்லையா? ஏதோ ஒரு சூனிய பொடி எடுத்து போட்டுட்டா போல. அது அவியா போயிடுச்சு. It's over. Over? We tricked the Heim. It thought I'd killed your child, abandoned you to haunt me, feed on my conscience. But when it saw the babe was whole, unharmed, it had to go. You're free, Jarl. Free? Okay. The Heim's gone, so are the voices that tortured you. திரும்ப வாய்ஸ் கேட்டுச்சு அவ்வளோதான். செகண்ட் பார்ட் தான் வரணும் மூவி மாதிரி. எந்த நம்பிக்கையில் இருக்க முடியும் வாய்ஸ் கேட்காதுங்கிறது? I'm spinning in a maelstrom. Geralt, you said it was over. That's just fatigue. In time, his mind will return to normal. What? What will I do now? You'll be fine. Key is to not give in to self-pity. I feel as if someone's torn something from me. That's normal. டேய் போதுண்டா, அதான் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல. கொஞ்ச நேரம் அப்படி தான் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஓகே ஆகிடும். Give it a few days, weeks, you'll be fine. Thank you. I think. எந்த தப்பும் பண்ணாமல் தப்பு பண்ணிட்டோன்னு ஃபீல் பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டாம்னு சொல்கிறான். இவனோட தம்பி இவன் கொல்லவே இல்லைதா, ஆனால் இவனால தான் செத்து போனதான் நினச்சி ஃபீல் பண்ணிட்டுருக்கான். எங்கே போகிறோம்? I'll go with him. He seems confused. Good idea. Then what? What are your plans? I'll stay a few days, make sure he's healthy. And you? Gonna stay on Speaker Rog? Don't know yet. Gotta gather my thoughts. I'm sure Yennefer must be growing impatient. Thought we already discussed that. இவ அடிக்கடி எனிஃபரையே இழுத்துட்டு வரா. இவளுக்கு விச்சர் மேலே ஏதாச்சும். Favorable winds and following seas to you. To you too. So long. ஓகே மிஷன் முடிஞ்சிடுச்சு. இங்கே போகிறதுக்கு ஆப்ஷன் இல்லை, ஏன்னா இந்த வீட்டிலேருந்து இந்த சைடு போக முடியாது.
ப்ளஸ் அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு டோரும் இப்போ லாக்டாக இருக்குது. ஸோ நான் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே போகிறேன். ஓகே, இது பக்கத்தில் வந்துட்டேன். சரி, நான் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஐயோ வந்துடுச்சா? இருக்காங்க. ஓகே, லூட் எடுத்துட்டோம். ஐகான் வந்து கிரே ஆயிடுச்சு. ஆனால் இன்னொருத்தர் இங்கே இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது. ஓகே, காலி. ஸோ இங்கே ஃபுல்லாக மலை, இந்த மலையெல்லாம் ஏறி இங்கே போக முடியாது. மாதிரி அந்த இதுவும் நம்மளால் இப்போ எடுக்க முடியாது. ஸோ நான் நெக்ஸ்ட்டு இதை போய் செக் பண்ணுறேன். ஓகே, போகிற வழியில் ஒருத்தன் இருக்கான். அவன்கிட்ட Gwent விளாடுவோம். ஸோ அவன் எங்கே இருக்காங்கிற லொக்கேஷனை அப்புறமா விளாடி முடிச்சு காட்டுறேன். ஓகே, இது போதும். ஓகே, ஆப்ரன் ஃபஸ்ட்டு போகிறான். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீஸ் போடுவோம். என்ன போடுவான்னு தெரிய மாட்டேங்குது. கார்டை வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலைன்னா இவனை போடுறான். என்ன போட்டுகிட்டே இருக்கான். நடப்பாக்கி கார்டெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ண வச்சுட்டான். கார்டியனா சரி, ஹார்ட்டு ஐயோ ஸ்பை. பரவாயில்ல, நமக்கு 9 கொடுக்குறோம். இந்த 9 ஸ்பை வந்து இருக்கிறதுலே ஒஸ்ட்டு. ஏதாவது பாம்பு போட்டுறதுரா. ஏய், மறுபடியும் ஹார்ட்டு. ஓகே, மறுபடியும் ஸ்பை. 74. மறுபடியும் ஸ்பை. மறுபடியும் ஹார்ட்டு. அடப்பாய் அடப்பாய். ஏய், செம மேட்சரா இது. ஓகே, நான் இங்கே தான் இருக்கேன் மெயின் ஏரியாவில்.
ஸோ அந்த மேட்ச் வந்து செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்னை தோக்கடிச்சிட்டான். ஸோ மறுபடியும் ட்ரை பண்ணுவோம். What brings you to me? In the நெஃப்கார்டினை வச்சு செமையாக வந்துட்டான். ஸோ நம்மக்கிட்டே அந்த எல்லா கார்டுமே இருக்குது. ஸோ என்ன ஒரே ஒரு இதுனா நமக்கு வந்து இந்த டீகாய் கார்டு எதுவுமே வரல. டீகாய் ஹார்ட்டு எதுவுமே எனக்கு வரல, அவனுக்கு போச்சு. ஸ்டார்ட் கொடுக்குறேன். டீகாய் கார்டு எனக்கு வேணும். பாருங்க பக்குங்க. ஒரு ஹீரோ கார்டை கூட கொடுக்கலையே. ஓகே சரி, என்ன தான் பண்ணாலும் இதை தான் போடுவான். பட்டான்தான் யூஸ்லெஸ்ஸான கார்டு. ஓகே நைஸ், இன்னொரு ஸ்பை நமக்கு. நான் 0ல் தான் இன்னும் இருக்கேன். நான் அவரோட கார்டெல்லாம் போட வச்சிட்ருக்கேன். யூஸ்லெஸ்ஸான கார்டு என்கிட்ட ஏதாவது இருக்கா? போதும்னு நினைக்கிறேன், நான் பாஸ் கொடுத்துட்றேன். டே நான் பாஸ் கொடுத்துட்டேன்டா, ஏன்டா? அடப்பக்கி, செம்ம டெக்னிக்கு. நான் டீகாய் போட்டு எடுக்க முடியாதுல்ல. பாஸ் கொடுத்துட்டான். டெக்னிக்காக விளாட்றாங்க. இந்த ஸ்பை எனக்கு வேணும். நல்லது, இன்னொரு டீகாய். மூணு ஹீரோ கார்டு இதோட போட்டது. எனக்கு என்ன பயம்னா அவங்கிட்ட வந்து மண்டை ஓட்டு இருக்கக்கூடாது. தயவு செஞ்சு ஸ்பை ஏதாவது போடுறான். போட்டான்தான். நைஸ் 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 நைஸ். போட்டான் போட்டான். 50 வந்துட்டான். நம்மளும் அவனுக்கு ஸ்பையை சேர்த்து
ஓகே, நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த கார்டு எனக்கு வந்துடுச்சு. இவனுக்கு ஒரு ஆப் இருக்குது. போட்டு எடுக்கிறான் பாருங்கள் கார்டை. ஓகே, என்கிட்ட டீகாய் காலி ஆகிடுச்சு. டீகாய் நோ எஸ்கேப்டா. பை 108 போயிட்டோம். எனக்கு தெரில, ஆனால் இப்போ ஒரு அழிவு நடக்குவாங்க. நைஸ் 10. இப்போ என்ன ஒரு பிரச்சனைனா, ஓகே அதை அப்புறமா பண்ணுவோம். ஓடு. இந்த மேட்ச்சில் எவ்வளோ ஸ்பை இருக்கு பாருங்க. ஓடுறதுக்கு கார்டு போடுறதுக்கு இடமே இல்லைடா. இன்னும் 3 கார்டு வச்சுருக்கோம். எனக்கு ஒரே ஒரு பயம்தான், என்னதுன்னா அவங்ககிட்ட மண்டை ஓட்டு இருக்கக்கூடாது. நைஸ். ஒரே ஒரு கார்டு தான் வச்சுருக்கோம். அது கண்டிப்பாக ஸ்பையாக இருக்கும் நினச்சேன்டா. நல்ல வேலை நான் தப்பிச்சேன். இப்போ நான் என்னோடய வேலையை காட்டுறேன். நீ செத்தாடா. நீ என் பாயிண்ட் எங்கேயோ போகுது பாடுறா. 204. நான் இந்த மாதிரி ஒரு மேட்ச் இது வரைக்கும் விளாண்டதே இல்லை. மொத்தம் எவ்வளோ ஸ்பை இருக்குது பாருங்கள். 1 2 3. அவங்ககிட்டே 3 ஸ்பை இங்கே இருக்குது. அங்கே இன்னும் சில கார்டெல்லாம் அங்கே ஷஃப்லாகி போயிருக்கும். அது தவிர ஓகே, இப்போ நான் பாஸ் கொடுக்குறேன். என்னால் ஃப்ரீஸ் கார்டு போட முடியும். அது என்னோடய பாயிண்ட்ஸும் கம்மியாகும். ஏதோ ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் கூட இருக்கும் 150க்கு மேலே ஏதோ போனால். அது 150 கரெக்டாக தெரில, பார்க்கலாம். ஆமாம், அந்த அச்சீவ்மெண்ட் வந்துருச்சு. கில்ட் இட். வாவ், உண்மையிலே வாவ். எனக்கு அந்த டீகாய் கார்டு வந்தது தான். அப்பா செத்துருப்பான், அவ்வளோ சூப்பராக விளாட்னா. இப்போ நான் இங்கே போகணும். ஓகே, நான் இந்த இடத்துல வந்தேன். ஏதோ நடக்கிற மாதிரி தெரியுது. பேய்ன்னு நினைக்கிறேன். Prepare to defeat the ghost of the arena. Be my guest. கோஸ்டா? Come to face the ghost of the arena. Don't be ஐயோ, ஏதோ shy. சண்டைன்னு நினைக்கிறேன். I'll defeat Ulla the Unlucky. Just spare me your jabber, your cries of die, wraith, and I shall defeat you, spectre of the arena. I've heard them all 1,000 times. Dreadful sick of them. Draw your weapon. Draw in. But make it quick. And not too much drama if you don't mind. Come on, come closer. Well done. You done it. Bravo. Be back again பேசினா soon. பயங்கரமா. So long. That was useless. Others have defeated Ulla before me, and he's always come back. Gotta think of something else. ஓகே, நான் இப்போலாம் சாக மாட்டான் போல.
ஓகே, இந்த ஈவெண்ட் அப்புறமா பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ண இடத்துக்கு போகிறேன். ஏன்னா அது திரும்ப இங்கே வந்து வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். இல்லை, 2 போயிட்டானுங்க. இவனுங்க சரியான பக்கிங்க, வந்து சாவானுங்க. அவ்வளோதானா? நல்லா அனிமேட் பண்ணியிருக்கானுங்க. அதோட டெய்லோட அந்த கர்வ் ஆர்க்கியாக வருது. ஒரே வெட்டு. ஸோ இதோட ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நமக்கு விற்றா நல்ல காசு வரும். ஓகே, தண்ணிக்குள்ளே தான் நம்ம போகணும். ஆனால் இந்த பக்கி அங்கே போனதுலே நம்மளை தேடி வரும், அதான் ப்ராப்ளம். வந்துட்டான் பாருங்க. ஓ, இவன் தண்ணிக்குள்ளேயும் போவானா? ஓகே, இது வந்து காட் ட்ரெஷரு. அதை நம்ம எடுத்துகிட்டு ஓடிடுவோம். இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகலை, எங்கே இருக்குன்னு தெரில. கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சா? கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சா? ஆயிடுச்சு. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஸோ இந்த ஈவெண்ட்டை செக் பண்ணுறேன். Druids aren't any good with wraiths. Oh, suppose you're better. Shut your gob. He's better than any. That's a witcher there. Listen, it's our arena. We got a wraith that haunts it. Damned if we know how to drive it off. Do you think you could manage? This wraith, I can probably manage it. Need the details. What do you want to know? Know anything about this spectre? When did it first appear? The Grandad told me his granddad said the wraith was called Ula the Unlucky. Lost every bout he entered, yet always recovered from his wounds. Ula weren't even able to die like a man. Till one day, Jarl Hormar called a tournament in the arena. In those days, they drew lots to choose their foes, and the Jarl drew Ula, the Unlucky. Jarl was cocksure he'd win, so he mocked Ula, ridiculed him till all in the stands were crying with laughter. Finally, he raised his arms in triumph, and that's when Ula, who couldn't take it no more, stuck a dagger in his back. As he died, Thoma cursed Ula. May ye lose again and again for centuries on end. That's what he said. Ever since, Ula's haunted the arena, looking for a fight and getting a few. Mean there have been those who've tried to defeat him?
You kidding? Everyone's beating him. Poor bugger keeps coming back, though. Can't organize no normal fights precisely because of that. What kind of an arena is this? It's an arena, like any other. The custom was for the best warriors to clash here. Speakerog bouts were famous all across Skellige. Then one day How did you know? Told you. All right. Get it done. And the premium from our earnings to come. Oh, sure you're not getting carried away. A little lie, but fuck it. What? So be it. Sounds reasonable. Find a way to send Uri onto afterlife. ஒரு டம்மி பீஸ் தான் அந்த பேய். அவன் எவ்வளோ வாட்டி தோக்கடிச்சாலும் திரும்ப திரும்ப வந்துகிட்டே இருக்கான் போல. அவனை ஈஸியாக தோக்கடிக்கலாம், ஆனால் திரும்ப திரும்ப வந்து எல்லாருமே டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். அதான் ப்ராப்ளமே. நமக்கு இங்கே ஏதாச்சும் வழி இருக்கா? ஆஃப்டர் லைஃபுக்கு சென்ட் பண்ணணும்னா ஆனால் இந்த பக்கியை காணோம். வந்தால் தான் அவனை தோக்கடிக்கிறதுக்கு ஏதாச்சும் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, நான் கொஞ்சம் நைட்டு வருமா? Come on, come closer. வந்துருச்சு. Don't be afeard. You're sure to win. ஓகே, நைட்டு வந்தால் வரும். ஸோ இவன் எல்லாருக்கிட்டையுமே தோற்று போகிறான். அதனால தான் போகாமல் இருக்கான்னு தெரில. ஒருவேளை ஜெயிச்சா சந்தோஷத்தில் போனாலும் போயிடுவான். Come to face the ghost of the arena. அவன் பேரே அன்லக்கின்னு தானே இருக்கு. எப்போவுமே ஜெயிச்சிருக்க மாட்டான் போல. அதான் பாவம். You are no typical... Why not? Because I don't shriek threat. Besides, I know how it'll be. You'll spit out some insults, pierce me with your... and it'll be... But you've not come to chat. Draw it, swing. Draw in. ஓகே, இவன் வந்து நம்மளை அடிக்கட்டும். ஓகே, நல்ல வேலை சாகலை. அதுக்கு முன்னாடி கட் சீன் வந்துருச்சு. Seems so. Congratulations. But how? I was to lose till the end of time. What's that? ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்சது தான் ட்ரிக்கு. I hear அவன் ஜெயிக்க வைக்கிறது. laughter and joyous cries. ஏன்னா நான் முன்னாடி சண்டை போடும்போதே தோற்று போயிட்டான், திரும்ப வந்துட்டான். ஸோ நம்ம அவனை தோக்கடிச்சிட்டோம்னா திரும்ப திரும்ப வந்துகிட்டே இருப்பான். ஓ, வல்ஹாலா போகிற மாதிரி ஒரு சொல்கிறாங்க. நினச்சேன் அந்த ஷாட் வரும்போதே. ஃபோர் கிரவுண்டில் சப்ஜெக்டை கவர் பண்ணும்போது பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற சப்ஜெக்டு காணாமல் போகிறது. ஓகே, ரிட்டர்ன் டு த வாரியர்ஸ். ஹெல்த்தை ரீஃபில் பண்ணுங்கடா. Greetings. Ghost shouldn't pester you any... I knew you'd manage it. Here. You bet on it? Should have seen it. See that frown often. You needn't fret. We're honorable. And remember... I'll remember that. Return to the Spike Rogue Arena later to collect your person. That giant. I need you here. ஓகே, நம்ம இந்த இடத்துல திரும்ப வரலாம். இங்கே ஏதோ சண்டை நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்புறமா பார்க்கலாம்.
about that. ஓகே லேட்டர்னா நான் மெடிடேட் பண்ண வரலான்னு நினச்சேன், இன்னும் இல்லை. ஓகே அப்புறமா வருவோம். எனக்கு இந்த கொஷின் மார்க் எப்படி போகிறதுனே தெரில. ஸோ கடலில் ஏகப்பட்ட கொஷின் மார்க் இருக்குது. கடலில் தான் மொத்தமும் இருக்கு. ஓகே இதையும் முடிக்கணும்ல.